everybody. Happy New Year. I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. So I don't see that happening. No, I don't think Iran would want that to happen. It would go very quickly. Some people already know about what we're doing. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qassem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. انتقامی از آنها خواهیم گرفت که روزشون را تبدیل به شام سیاه خواهد کرد. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me join Ms. Mogherini in thanking members of the press for your patience, your perseverance, and for keeping us company during these difficult negotiations. Alexander, wie du es gesagt hast, wir werden viele Themen, die wir gemeinsam ein. Das ist mein allererster öffentlicher Termin in diesem Jahr und ich bin sehr gerne hierher gekommen. Es besorgt uns sehr, dass der Iran angekündigt hat, dass er sich nicht mehr gebunden fühlt durch das Atomabkommen. Der Iran muss verstehen, dass es in seinem eigenen Interesse ist, wieder zurückzukommen zu dem Atomabkommen. Aber wir werden Ankündigungen, die Verpflichtungen nicht mehr einzuhalten in Teheran, auch nicht achselzuckend zur Kenntnis nehmen können. Und deshalb werden wir heute mit unseren Partnern im E3-Kreis darüber beraten, wie wir damit umgehen. Vielen Dank. It is our view that the JCPOA remains the best way of preventing nuclear proliferation in Iran, the best way of encouraging the Iranians not to develop a nuclear weapon. And we think that after this crisis has abated, which of course we sincerely hope it will, that way forward will remain. It is a shell that is currently being voided, but it remains a shell into which we can put substance again. In the last 10 years, those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and the time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. معلوم این هواپیما
عزیز بفرمایید. محل استقرار سامانه پدافندی اینجا منطقه تهرانه. مسئول بی‌کفایت استعفا استعفا مسئول بی‌کفایت استعفا استعفا سیمای ما Good evening. Thank you for staying with us. And maybe we cannot avoid that the JCPOA finally is being cancelled because the dispute mechanism can be triggered, and I cannot exclude that this happens. Wir haben natürlich über die Situation im Iran gesprochen und sind uns einig, dass wir alles daran setzen sollten, das Abkommen des JCPOA zu erhalten. Deutschlands Überzeugung ist, dass der Iran keine Atomwaffen bekommen sollte und auch keine haben sollte. Und deshalb werden wir alle diplomatischen Mittel auch weiter einsetzen, um hier dieses Abkommen, was sicherlich nicht vollständig ist und nicht vollkommen ist, aber was immerhin ein Abkommen ist und Verpflichtungen aller Seiten beinhaltet, dass wir dieses sozusagen am Leben erhalten. Is there a real tension between your two governments? And if I may, Prime Minister, a quick question on Prince Harry and Meghan Markle. I knew you were going to try something like this, Beth. President Trump has described it as a sad situation that shouldn't be happening to the Queen. Do you agree? ما باید در برابر این حوادث که البته حادثه تضعیف نادرست هست، وقتی رفع میشه که بدونن ما احساس مسئولیت میکنیم. این آقای نخست وزیر در لندن، من نمیدونم چه جوری فکر میکنه، میگه که برجام بذاریم کنار، طرح ترامپی رو بریم اجرا بکنیم. I had a US deal and the US broke it. If I have a Trump deal, how long will it last? Another 10 months, maybe until his flight from Canada? You remember the G8? Go and we are still in the middle of the night. For you is closer. Yeah, it's closer for us. It is difficult. Difficult times. Believe me, I am very to conduct the situation that has been created by the E3 asking for Prime Minister doing declarations of the Tehran integrating letter. یک نیرویی، یک ملتی این قدرت را دارد، این توان روحی را دارد که به یک قدرت متکبر زورگوی عالم این جور سیلی بزند، این نشان دهنده دست قدرت الهی است. پس اون روز جزو ایام الله هست. شهید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود.
طرح و حرف ما همیشه یکی بوده. گفتیم اگر آمریکا به برجام برگرده، از تحریم ها دست برداره، میتونه در قالب 5+1 باز هم حضور پیدا بکنه و مذاکره کنه و تا زمانی که این چنین نشود امکان مذاکره با آمریکا وجود نداره. سلامات خط کنید. آقا اونم بریزین رو میز. اینا دستشون. رئیس مجلس شورای اسلامی بر حمایت بیش از پیش مجلس سپاه را تحسین برانگیز دانست. در این دیدار فرماندهان و مسئولان نیرو با تشریح میزان آمادگی دفاعی Well, you know, I respect that. He's a very knowledgeable ambassador, I must say. We haven't been receiving the necessary cooperation from Iran on certain clarifications, access and information that we need, not directly related to the JCPOA, but rather to the comprehensive safeguards agreement and the additional protocol that they have in place. Iran's intentional failure to declare such nuclear material, as reported by the IAEA this week, would constitute a clear violation of its safeguards agreements required by the NPT. The regime must immediately cooperate with the IAEA and fully comply with its IAEA safeguards obligations. To this press conference with Didi Rosti in the room. He's happy to take your questions if you have them. I've been briefing member states and also my own staff. If I get a denial under additional protocol for complementary access, this is a serious matter. It's not something that I can put on the shelf and continue. Yeah. تبریک عرض می کنم عید سعید مبعث را و عید نوروز پرتراوت را به همه ملت عزیز ایران. منطقه مدعی شده بود 11 قایق سپاه در 27 فروردین برای ناوهای آمریکایی در شمال خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند و خیلی نزدیک و بسیار سریع از مقابل دماغه و انتهای ناوها عبور کردند. در بازگشت از یک مأموریت در جنوب شرقی جزیره فارسی بوده که کشتی جنگی تروریست‌های آمریکایی با انجام رفتارهای پرخطر و بی‌توجه به اخطارهای اولیه His gun's unpinned. Yeah, I know. Oh, he's coming up. It's just too soon. I think it's too soon. And I love the people. I love
And we will. They'll shoot them out of the water. The U.S. military does not have to change its rules of engagement in order to follow your... No, that's in rules of engagement. That's a threat when they get that close to our boat. And they have guns. They have very substantial weapons on those boats. But we'll shoot them out of the water. و موفقیتی که به دست آوردیم در سایه کار مردم و تلاش مردم. آمریکایی‌ها تازه 1-2 ماهه که از خواب غفلت بیدار شدن. فهمیدن که چه اشتباه بزرگی کردن از برجام خارج شدن و چه خطای بزرگی کردن برجام رو به هم زدن. الان نه راه پیش دارن نه راه پس. تحریم تسلیحاتی روزی بخواد برگرده تحت هر عنوان، پاسخ ما همونی است که من در نامه به سران در پاراگراف آخر نوشتم. ما بدون هیچ پیش شرطی اعلام کردیم آمادگی تبادل برای همه زندانیان و گفتگو پیرامون این آزادی وجود داره. منتها این آمریکا بود که تاکنون خودداری کرد و امیدواریم که توی شرایط بیماری کووید 19 که جان شهروندان ایرانی را در زندانهای آمریکا داره تهدید میکنه، دولت آمریکا سرانجام مراقبت از جان انسانها رو به سیاست ترجیح بده. و 6 نفر عرض شود که از در رأس اونها رئیس جمهور جنایتکار آمریکا دونالد ترامپ و مسئولین فرماندهان نظامی و دیگر تیمی بودند که در این ترور هم در واقع طراحی داشتن هم برنامه‌ریزی کردند. Iran just issued 36 arrest warrants for President Trump and others over the killing of Soleimani and ask Interpol for red notices to be sent out on them. What do you think? It doesn't surprise us. It's the kind of propaganda that I think we're certainly used to. Interpol, our assessment is that Interpol does not intervene and issue red notices that are based on political nature. And this is a political nature. This has nothing to do with national security, international peace, or promoting stability. And so we see it for what it is. It's a propaganda stunt that no one takes seriously and makes the Iranians look foolish.